What's up mga lodi? So dito na naman tayo, meron tayong i-flex na naman na deck. So itong meron tayong Malefic deck, yan. So ito yung kanyang mga trap cards. Yan. Spell cards. Yan. Yan yung mga monster cards. Ito yung mga kanilang tuner. Yan yung para sa kanilang extra deck. Yan. Tapos yung sa kanilang Synchro Summon. Yan. Yan yung mga normal cards na kailangan nilang i-banish. Yan. So meron tayong 6 pieces na trap cards. Meron tayong 12 pieces na spell cards. Meron tayong 9 pieces na extra deck. Yan. So, yan, si Stardust, si Paradox, yan. Then, nandito yung mga ating monster card na Malefic. Yan. Tapos yung kanilang tuners. Yan, so meron tayong 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24 pieces na monster card, 5 pieces na normal cards. Yan, so a total of 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 43, 46, 49, 42, 45, 48, 51 pieces na 51 plus 5. Yeah. 56, bali 56 pieces na Yu-Gi-Oh cards. For the price, PM na lang po. Yan, kitang-kita naman po na medyo mint yung card. Yeah. So yun lang po.